Hello students, in our previous lecture we are studied ITR 2, okay, applicable to individual and Hindu undivided family, not carrying business or profession, okay, not having income from business or profession, okay. So ITR 2 is applicable to those person who earn a income from commission, interest, more than one house property. Now in this lecture we are going to discuss ITR 3. ITR 3 is applicable to individual and Hindu undivided family having income from proprietary business or profession. Okay. In ITR 3, 51 pages include. We have to understand which points are included in ITR 1. ITR 3. Okay. In ITR 3, the SSC has to furnish books of accounts also. It means the SSC has to furnish the books of accounts maintained in business or profession. Okay, so ITR 3 is applicable to individual as well as Hindu undivided family and having income from proprietary business or profession. Got it? Then here form 3, that is ITR 3, includes part A. Part A, we already studied part A. Part A includes a general information of the SSC. Okay, part A includes general information of SSC. Got it? Then general information includes the first name of SSC, then middle name of SSC, last name means surname of the SSC, then PAN card number of the SSC, then address of the SSC, then name of premises building, it means address of the SSC, then tick mark on appropriate box, that is status individual or Hindu undivided family. If the SSC is individual, then the SSC will tick on individual. If SSC is Hindu undivided family, then tick mark on Hindu undivided family. Then date of birth or formation date. Okay, date of birth or formation of date. Then next one is Aadhaar card number 12 digit or Aadhaar enrollment number 28 digit. Okay, if eligible for Aadhaar card. Then state. Okay, then state is Maharashtra if the SSC is Maharashtrian, so state is Maharashtra. Then country, then pin code number of their city or the SSC city, then residential or office phone number or mobile number, then mobile number 2, that is mobile number 2 is alternative, then email address of the SSC, own email address of the SSC, then email address of SSC. SSC will give the email address of her parents. Okay, also then fill under section or tick mark or see instructions. Okay, so we fill the ITR 3 on or before due date. Okay, so we tick mark on or before due date of filing income tax return. Okay, then next one is response for notice. If applicable, then we tick mark on appropriate section. Then the information we already discussed in our ITR 2, same here is given. If applicable, then we put the information in front of respective information. Then here resident. Okay, so residential status, if a resident, then the condition is given here, that condition is filled by, or that condition is applicable to SSC, then we consider the SSC is resident. So condition is given where the SSC in India for 182 days or more during the previous year, or second one is the SSC were in India for 60 days or more during the previous year and having been in India for 365 days or more within the 4 preceding years. Okay, so these conditions are fulfilled by the SSC, then we consider the SSC is resident. If resident but not ordinary resident, then we taken into consideration the next two conditions, that is where non-resident in India in 9 out of 10 preceding years,
and where the SSC has been in India for 729 days or less during the preceding years. Then we consider that resident but not ordinary residents. Then non-residents, where non-residents during the previous year the SSC were non-residents in the country or in India, then he consider as a non-resident resident. Okay, then next one is where non-resident or please specify just jurisdiction of residence during the previous year. So we fill this information here. Okay, then next one is residential status in India for Hindu undivided family, that is resident but not ordinary resident or non-resident. So we tick mark on resident. Okay, because we study to fill a ITR 3 for resident person, so we tick mark on resident. Then next one is, do you want to claim the benefit under section 115H applicable in case of resident? If applicable, then we tick mark on S. If not, then we did not consider this point. Then address of representative, who fill the ITR 3. If SSC fill, then here no need to provide the information of representative. If filled by the representative, then the information of the representative will be furnished in 3 and 4 column number. Address of the representative, first of all name of the representative. Okay, name of the representative, then address of the representative, then PAN card number of the representative. Then whether you were director in a company at any time during the previous year. If applicable to that SSC, then we tick mark on yes. If not applicable, then we tick mark on no. If yes, then furnish the following information. If the SSC is director in a company in the previous year, then the SSC will furnish the information: name of company, type of company, PAN number, whether its shares are listed or unlisted. It means the shares of the company is listed or unlisted. Then director identification number. Okay, then whether you are partner in a firm. If a partnership firm is given, or we fill the ITR 3 of partnership firm, then we fill this information if the partnership firm is given. Okay, then next one is, okay, so here if the SSC will partner in a partnership firm, then he will furnish this information, that is name of firm, PAN number of, and furnish a PAN card number. Then next one is whether the SSC have held unlisted equity shares at any time during the previous year. If the SSC held unlisted equity shares at time during the previous year, then tick mark on S. If SSC does not held a unlisted equity share, then tick mark on appropriate box, that is no. Okay, that is no. Okay, then here, if SSC will held unlisted shares of a company during the previous year, then he will furnish the information in respect of equity shares. So here a table is provided. Table includes a 14 column, that is name of company, type of company, PAN card number of company, then opening balance, then number of shares, cost of acquisition for unlisted equity shares, shares acquired during the year, and shares transferred during the year, and last closing balance. Closing balance includes number of shares and cost of acquisition. Okay, then next one is, in case of non-residents, is there a permanent establishment in India? Okay, so here tick mark on appropriate box. If yes, then we furnish the information. If no, there is no need to furnish the information. Next one is whether SSC is located in an international financial service center and derive income slowly in convertible foreign exchange.
If applicable, then we tick mark on yes box. Not applicable, then we tick mark on no box. Then, are you liable to maintain account as per section 44 AB? Okay, tick mark on appropriate box. If applicable, we tick mark on appropriate box. If not applicable, we does not fill this information, or we does not tick mark on yes box, we tick mark on no box. Then here, if S, the account have been audited by an accountant. So here it must be, or it is very important to get his accounts audited from a qualified accountant or from qualified CA. Okay, so if the SEC will audited their books of accounts, then he will tick on S. If he does not audited his books of accounts, then he tick mark on no box. If the SEC will tick mark on S box, then he will furnish the following information. So following information includes date of furnishing of audit report. So here date of furnishing of audit report is mentioned here. Then name of auditor sign the tax audit report. So here the name of the auditor who signed the audit report is given here. Then membership or membership number of the auditor, then name of the auditor or proprietorship or firm, then proprietorship firm registration number, permanent account number or Aadhaar card number of the proprietorship or firm name or firm's number. Okay, so firm is a CH firm. Okay, so here we have to furnish the details about the auditor, if the accounts are audited by the auditor. Then the SEC liable for audit his books under section 92E. If S, no tick mark on appropriate box, then furnish the date of audit report. Okay, the next one is if liable to furnish other audit report, mention the date for furnishing the audit report. Okay, then next one is given here the information relating to the balance sheet. Okay, so here the SEC has to furnish the informations relating to their balance sheet. Okay, so proprietor's capital, then reserve and surplus. Reserve and surplus include 5 points, that is a revaluation reserve, capital reserve, statutory reserve, any other reserve. Make a total, and total is put in column number 5th, that is total B1 plus B2 plus B3 plus B4. Then total proprietors fund, we get a total proprietor fund is equal to a proprietor's capital plus reserve and surplus. We get a total proprietors fund in 1C column, put the figure in 1C column. Then loan funds, if the SEC has taken a loan for the purpose of business, then here furnish the information. And loan fund is bifurcated in two segments, that is secured loan and unsecured loan. If the SEC will take a secured loan, then furnish a information relating to the secured loan. It includes foreign currency loan, rupee loan. Okay, rupee loan includes three parts, that is from banks, from others, it means from other financial institution. If SEC will take a loan from bank, then he put the figure in front of loan taken from bank. If the SEC will take a loan from any other financial institution, then he put the figure in front of from others. Okay, then he make the total, and that total is put in front of C column, that is 2C. Okay, then make again a total, that is a foreign currency loan plus a rupee loan, we get a total secured loan. Then B part is unsecured loan. Unsecured loan includes including deposits from other banks, from banks and from other banks. Make total and put the figure in front of B2. Then make a total of secured loan plus unsecured loan, we get a total loan fund of the SEC. Got it? Then sources of fund. Sources of fund includes fixed assets. Okay, fixed assets plus 2C
that is loan fund. Okay, and third point, that is deferred tax liability. Here fixed assets, how to find out a fixed asset, that is gross block. Gross block less depreciation, we get a net block. Okay, net asset. Then capital work in progress we add in the net block, then we make a total, we get a fixed assets. Then investment, long term, short term, government and other securities, quoted, unquoted. Okay, then we make a total and put this total in front of total column. Okay, then current assets, loans and advances, third number. Okay, so here the SSC has to furnish all balance sheet. Okay, current assets include inventories, inventory includes consumable including packaged material, raw material, stock in progress, finished goods, traded goods, etc. Then make a total and put the total in front of first E. Then sundry debtors, put the figure in front of sundry debtors column. Then cash at bank balance, cash and bank balance include cash in hand and cash with banks. Okay, then make a total, that total is called other current assets. Then fifth point is total current assets is equal to first E plus a second plus 3C plus A4 is equal to total current assets. Then loans and advances, advances recoverable in cash or in kind for value to be received. Okay, so furnish the necessary information here, it means furnish the all balance sheet here. Okay, then next part is that is a manufacturing account of the financial year 2019-20. Okay, then here the SSC will furnish the profit and loss account here. Okay, profit and loss account, first of all trading account, that is opening inventory, opening stock of raw material, opening stock of work in progress, then we make a total. Okay, then purchases, then direct wages, direct expenses. Then direct expenses include carriage inward, other power and fuel and other direct expenses. Then we make a total. Okay, then we make a total and put this total in front of direct expenses. Then E point is factory overheads, it means a expenses incurred in a factory. Okay, it includes indirect wages, factory rent and rates, factory insurance, factory fuel and power, factory general expenses, depreciation of factory machinery, etc. Then make a total and put the total in front of 2 column, that means 7 number column. Okay, then total of details or total of debits to manufacture account. Okay, so total is equal to A3 plus B plus C plus D plus E7 is equal to total of manufacturing account, it means trading account. We get a total of trading account, then we deduct closing stock, raw material, work in progress. Okay, make the total and put this total in front of column number 2. Then cost of goods purchased minus transfer to the trading account, we get a amount, put this amount in front of column number 3. Then trading account for the financial year 2019-20, that is sale of goods less services, sales of services, make a total, put this total in front of total column. Then gross receipt from profession or business, put the gross receipt and profession gross in front of B column. Okay, then same as it is we deduct a duties, tax and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied. Okay, it is include union excise duties, service tax, VAT or sales tax, it means GST, central goods and services tax, central or state government goods and service tax, integrated goods and service tax, union territory goods and service tax. Okay, any applicable, then fill the information. Then closing stock of finished goods. Okay, closing stock of finished goods, then opening stock of finished goods. Then 8 number column, that is purchases net of refund and duty or tax if any. Then direct expenses, we make a total, that is 91 plus 92 plus 93. Okay, so 91 is a carriage inward, 92 is a power and fuel, 93 is a other direct expenses,
we make a total and put this total in front of column number 9. Then duties and taxes paid or payable in respect of goods and services purchased. So here custom duty, then special additional duty, union excise duty, service tax, VAT or sales tax, central GST, if any applicable, then we fill the information which is given in the problem. Then part A, profit and loss account. So here the assessee will also furnish the information regarding the profit and loss account of the business. Okay, so gross profit transfer from trading and trading account in column number 13. Then other income, rent received, commission received, dividend received, interest income, profit on sale of fixed asset, profit on sale of investment being securities chargeable to the securities transaction tax, STTT. We already discussed STTT. Then profit on sale of other investment. Okay, then gain or loss on account of foreign exchange fluctuations. Okay, then agricultural income, any other income, furnish information. Then here next one is total of credit or to the profit and loss account, freight to outward, consumption of store and spare parts, power and fuel, rent, repairs building, repairs to machinery. Then compensation to employee. Compensation to employee includes salary and wages, bonus, reimbursement of medical expenses, leave encashment, leave travel benefit, contribution to approved superannuation fund, contribution to recognized provident fund, contribution to recognized gratuity fund. Okay, so here employer contribute for the employee, we consider as expenses of the business. We put these expenses in front of respective items. Then insurance for medical insurance, life insurance, keyman insurance. Okay, then workman welfare, staff expenses, here put the figure, then make the total. Then here next part is hotel, boarding and lodging for the assessee, if any given. Then here we fill the information. Okay, then tax, then audit fees, other expenses, specify year, nature and amount of the other expenses. Then bad debts, which is previously allowed, is taken into consideration here. Then we find out a net profit before tax. Then we deduct a provision for current year tax, we get a profit after tax. Then balance brought forward from previous year. Then amount payable, are applicable for appropriation, transfer to general reserve. So here we transfer a profit share into the general reserve, so put the figure in front of this item. Then balance carried to the balance sheets in proprietor's account, that is in capital account. Okay, then computation of presumptive business income under section 44 AD, name of business, business code, description, gross turnover or gross receipts, provide information which is necessary. Okay, got it? So here we provide all information relating to the business, that is profit and loss account, manufacturing account, trading account and balance sheet. Okay, again we revise the format from first to last, that is general information to profit and loss account. बघा मग यामध्ये ITR 2 हा कुणासाठी ॲप्लिकेबल आहे, तर ITR 3 हा इंडिव्हिज्युअल आणि हिंदू अनडिवायडेड फॅमिलीसाठी ॲप्लिकेबल आहे, ज्यांचा इन्कम बिझनेस आणि प्रोफेशन मधून त्यांना मिळत आहे. म्हणजे जनरल इन्फॉर्मेशन मध्ये त्या एसएससीचं नाव येईल, त्याचा ॲड्रेस येईल, त्यानंतर त्याचा स्टेटस येईल, इंडिव्हिज्युअल का हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली. ओके, त्यानंतर मोबाईल नंबर, पॅन कार्ड नंबर, कंट्री, स्टेट, ओके, ईमेल ॲड्रेस स्वतःचा येईल आणि स्वतःच्या व्यतिरिक्त आणखी पॅरेंट्सचा किंवा घरातल्या कुणाचाही तो ईमेल ॲड्रेस काय करू शकतो, देऊ शकतो. ओके, ते एक आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर बघा यामध्ये आपण आणखी काय पाहिलं, तर डेट ऑफ बर्थ, त्यानंतर रेसिडेन्शियल स्टेटस पाहिलं, तर ऑलवेज आपण रेसिडेन्शियल स्टेटस हा रेसिडेंटच लिहिणार आहे. त्याच्यानंतर रिप्रेझेंटेटिव्ह जर ITR 3 भरत असेल तर त्या रिप्रेझेंटेटिव्हची माहिती इथं फिल करायची आहे. त्या रिप्रेझेंटेटिव्हचं नेम, त्याचा ॲड्रेस, त्याचा परमनंट अकाउंट नंबर. ओके, त्यानंतर
जर तो SEC डायरेक्टर राहिला असेल कुठल्या कंपनीचा मागील वर्षामध्ये तर त्याची इन्फॉर्मेशन, जर यस म्हणजे तो असेल तर हो म्हणणार, नसेल तर नाही म्हणणार. असेल तर त्याची इन्फॉर्मेशन इथं आपल्याला या फॉर्ममध्ये प्रोव्हाइड करावी लागेल. कोणत्या कंपनीचा डायरेक्टर होतो, शेअर्स त्या कंपनीचे लिस्टेड आहेत का अनलिस्टेड आहेत, आणि डायरेक्टर आयडेंटिफिकेशन नंबर इथं आपल्याला काय करावा लागेल, SECचा. आणखी यामध्ये काय सांगितलेलं आहे तर इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की जर पार्टनरशिप फर्म असेल तर त्या पार्टनरशिप फर्ममध्ये असणारा पार्टनर्सची इन्फॉर्मेशन इथं आपल्याला प्रोव्हाइड करायची आहे. मग ती कोणती आहे तर पार्टनरशिप फर्मचं नेम, त्यानंतर पार्टनरशिप फर्म कार्ड पॅन नंबर. ओके, त्यानंतर इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे ती इक्विटी शेअर्स जर असतील SECचे तर ते इक्विटी शेअर्सची इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे. त्यानंतर इथं दिलेले जे ॲप्रोप्रिएट बॉक्स आहे त्याला आपण टिक मार्क करणार आहे. जर येस असेल येस म्हणा, नो असेल नो म्हणा. त्यानंतर इथं आपण पाहिलं की ऑडिट अकाउंट किंवा जर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट केले असतील तर माहिती इथं आपल्याला प्रोव्हाइड करायची आहे. बुक्स ऑफ अकाउंट्स किंवा जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन केलेली आहेत बिझनेसने ती कुणी ऑडिट केलेली आहेत, तर ऑडिट रिपोर्ट त्या फर्मची किंवा त्या ऑडिटरची संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इथं आपल्याला प्रोव्हाइड करायची आहे. त्यानंतर ज्या तारखेचा रिपोर्ट दिला आहे त्या तारखेची इन्फॉर्मेशन, ती तारीख इथं आपल्याला द्यायची आहे. ओके, त्यानंतर ऑडिट रिपोर्ट जर फर्निश केला असेल तर त्याची इन्फॉर्मेशन म्हणजे त्यामध्ये सेक्शन कोड, डेट, इट मीन्स डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. त्यानंतर नेचर ऑफ बिझनेस ऑर प्रोफेशन इन मोर दॅन वन बिझनेस ऑर प्रोफेशन, एकापेक्षा जास्त असतील तर त्याची माहिती आपल्याला प्रोव्हाइड करायची आहे. त्यानंतर बॅलन्स शीट आपण पाहिलेली आहे, व्हर्टिकल बॅलन्स शीट. त्यामध्ये पहिल्यांदा असतं ते प्रोप्रायटर्स फंड अँड रिझर्व्ह फंड. ओके, प्रोप्रायटर्स फंड अँड रिझर्व्ह फंड अँड लोन फंड. प्रोप्रायटर फंड म्हणजे प्रोप्रायटर कॅपिटल, म्हणजे त्या ओनरचं किती कॅपिटल आहे प्लस त्या ओनरपाशी रिझर्व्ह अँड सरप्लस मागील वर्षाचे किती आहेत याची इन्फॉर्मेशन इथं द्यायची आहे. आपल्याला टोटल प्रोप्रायटरचा फंड मिळणार आहे. त्यानंतर लोन फंड किती आहे, लोन म्हणजे सिक्युअर्ड लोन आणि अनसिक्युअर्ड लोन, याची टोटल आपण करणार आहे. ती टोटल लोन फंडच्या समोर लिहिणार आहे. त्यानंतर डिफर्ड टॅक्स लायबिलिटी असेल तर ती घेणार आहे. सोर्स ऑफ फंड आपण घेणार आहे. मग सोर्सेस ऑफ फंड म्हणजे जो फंड आहे तो कुठे कुठे ॲप्लिकेशन केलेला आहे, ॲप्लिकेशन ऑफ द फंड. मग त्यामध्ये फिक्स्ड ॲसेट्समध्ये असेल तर फिक्स्ड ॲसेट्स आपल्याला कशी शोधावी लागते, नेट ॲसेट कशी शोधली जाईल तर ग्रॉस ॲसेट मायनस डेप्रिसिएशन वी गेट ए नेट ब्लॉक दॅट इज नेट फिक्स्ड ॲसेट्स, म्हणजे नेट फिक्स्ड ॲसेट्स मिळणार. त्यामध्ये ॲड वर्क इन प्रोग्रेस करणार जे काय असेल ते, मग आपल्याला टोटल मिळणार आहे फिक्स्ड ॲसेट्सची. त्यानंतर इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपण पाहिलं की लॉंग टर्म आणि शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट, ज्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असेल त्याची डिटेल्स इथे SEC देईल, लक्षात आलं. त्यानंतर करंट ॲसेट्समध्ये आपण पाहिलं की इन्व्हेंटरीमध्ये मग रॉ मटेरियल असेल, स्टॉक इन प्रोग्रेस असेल म्हणजे वर्क इन प्रोग्रेस असेल, फिनिश्ड गुड्स असेल तर त्या सर्वांची माहिती. त्यानंतर सन्ड्री डेटर्स, कॅश इन बँक बॅलन्स, कॅश इन हँड अँड कॅश विथ बँक, हे सर्व माहिती द्यावी लागेल. म्हणजे एकंदरीत इथं आपल्याला बॅलन्स शीट फर्निश करायची आहे, बॅलन्स शीट द्यायची आहे बिझनेसची, लक्षात आलं. ओके, समजलं. पुढे जाऊया. बॅलन्स शीट झाल्यानंतर आपण मॅन्युफॅक्चरिंग अकाउंट पाहिलं. मॅन्युफॅक्चरिंग अकाउंट हे ट्रेडिंग अकाउंटसारखंच असतं. त्यामध्ये ओपनिंग बॅलन्स आहे कोणता तर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, याची माहिती आपल्याला द्यावी लागते, त्याची टोटल घेणार आपण. त्यानंतर परचेसेस असतील त्यामध्ये डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. मग डायरेक्ट एक्सपेन्सेस काय काय त्याची टोटल आहे, कॅरेज इनवर्ड असेल, पॉवर फ्युएल असेल आणि अदर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असतील यांची टोटल. त्यातून लेस होईल फॅक्टरी ओव्हरहेड्सची टोटल. ओके, या सर्वांची टोटल आली खर्चांची, त्यातून क्लोजिंग स्टॉक वजा होईल. ओके, मग आपल्याला मिळेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड मायनस ट्रान्सफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट. त्यानंतर ट्रेडिंग अकाउंट आपण इथं इन्फॉर्मेशन फिल करणार आहे. ट्रेडिंग अकाउंटचं डेबिट साईड पूर्णपणे इथं जाईल, लक्षात आलं की सेल्स, ग्रॉस सेल्स म्हणजे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्व्हिसेस क्रेडिट साईड आहे. ओके, त्यानंतर टोटल, त्यानंतर ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ प्रोफेशन, त्यानंतर येणारे सर्व टॅक्सेस असतील त्या टॅक्सची इन्फॉर्मेशन,
त्यानंतर टोटल रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, त्याच्यानंतर पार्ट ए मधला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण बघणार आहे. प्रॉफिट अँड लॉस त्यामध्ये पहिल्यांदा आहे तो क्रेडिट साईड म्हणजे इन्कम आधी आपण लिहून घेणार आहे. इन्कम जो अदर इन्कम असेल, त्याचबरोबर ग्रॉस प्रॉफिट असेल तो पुट करणार. ॲज इट इज रेंट रिसिव्ड, कमिशन रिसिव्ड, डिव्हिडंड इन्कम, इंटरेस्ट इन्कम या सर्वांची माहिती इथं आपण प्रोव्हाइड करणार आहे, फर्निश करणार आहे. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर अदर एनी इन्कम, मग टोटल करणार. जे अदर एनी इन्कम असेल त्याचं नेचर इथं आपल्याला स्पेसिफाय करायचं आहे. त्यानंतर टोटल इन्कम, त्यानंतर टोटल ऑफ क्रेडिट टू द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आता 15 नंबरच्या कॉलममध्ये आपण क्रेडिट साईडची टोटल करणार आणि ती 15 नंबरच्या कॉलममध्ये लिहिणार. 16 नंबर फॉर फ्रेट आउटवर्ड, कन्झम्पशन ऑफ स्टोअर अँड स्पेअर पार्ट्स, पॉवर फ्युएल, रेंट, repairs to machinery, then compensation to employee include salary, wages, bonus, reimbursement of medical expenditure. ओके. त्याचबरोबर लिव्ह ट्रॅव्हल बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉई. ओके. त्याच्यानंतर कॉन्ट्रीब्युशन असेल SECनं केलेलं. त्याचबरोबर कॉन्ट्रीब्युशन टू रिकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंड, कॉन्ट्रीब्युशन टू रिकग्नाइज्ड ग्रॅच्युइटी फंडमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट केलं असेल. ओके. त्याचबरोबर कॉन्ट्रीब्युशन टू एनी अदर फंड. म्हणजे एकंदरीत इथं आपण काय करणार आहे तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटची इन्फॉर्मेशन इथं आपण देणार आहे. जे जे आयटम आपल्या प्रॉफिट अँड लॉसला आहेत ते त्या आयटमची आपण इथं इन्फॉर्मेशन फिल करत जाणार आहे. त्यानंतर इन्शुरन्स घेतला असेल, मग इन्शुरन्समध्ये मेडिकल इन्शुरन्स असेल, लाईफ इन्शुरन्स असेल, किमॅन इन्शुरन्स असेल, यापैकी जी असेल ती माहिती आपण इथं भरणार आहे. ती फिगर इथं आपण पुट करणार आहे. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर अदर इन्कम इन्शुरन्स आहे इन्क्लुडिंग फॅक्टरी, ऑफिस, कार, गुड्स एक्सेट्रा. त्यानंतर आपण टोटल करणार आहे एक्सपेंडिचरची. टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इन्शुरन्स ती टोटल 23मध्ये पुट करणार आहे. त्यानंतर 24वा कॉलम आहे वर्कमेन अँड स्टाफ वेलफेअर एक्सपेन्सेस, जे काही इन्कर्ड होतील ते. त्यानंतर एंटरटेनमेंट अलाउन्स किंवा एंटरटेनमेंट एक्सपेन्सेस इन्कर्ड ऑन एम्प्लॉई, हॉस्पिटॅलिटी, कॉन्फरन्सेस, देन सेल प्रमोशन इन्क्लुडिंग पब्लिसिटी अदर दॅन ॲडव्हर्टाइजमेंट सोडून सर्व सेल्स प्रमोशनच्या ज्या ॲक्टिव्हिटी कराल त्या इथं येतील. त्यानंतर ॲडव्हर्टाइजमेंट, त्यानंतर कमिशन तुम्ही पेड केलं असेल ते, मग ते पेड आउटसाईड इंडिया और पेड इन इंडिया टू नॉन रेसिडेंट अदर दॅन कंपनी और फॉरेन कंपनी. म्हणजे कुणाला आउटसाईड इंडिया असो किंवा बाहेरच्या देशातील एखाद्या व्यक्तीला असो त्याचं कमिशन इथं आपण घेणार आहे. त्यानंतर अदर कुणाला कमिशन दिलं असेल तर ते कमिशन येईल, मग त्याची टोटल येईल. त्यानंतर रॉयल्टी इन्क्लूड आहे. रॉयल्टीनंतर प्रोफेशनल कन्सल्टन्सी फी आहे, टेक्निकल सर्व्हिसेस आहेत. ओके. त्यानंतर हॉस्टेल, बोर्डिंग, लॉजिंग खर्च आहे. त्यानंतर फॉरेन ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस आहे, कन्व्हेयन्स अलाउन्स आहे, टेलिफोन एक्सपेन्स आहे, गेस्ट हाऊस एक्सपेन्सेस आहे, क्लब एक्सपेन्सेस आहे, फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेन्सेस इथं लिहिणार आहे. स्कॉलरशिप आहे, गिफ्ट आहे. स्कॉलरशिप एम्प्लॉईच्या मुलाला दिली तर ती येईल. ओके. क्लब असेल, फेस्टिवल सेलिब्रेशन असेल तर याची इन्फॉर्मेशन आपण इथं पुट करणार आहे. यानंतर या सर्वांची टोटल करणार आहे. त्याला नाव येईल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन अँड टॅक्स. 50 नंबरचा कॉलम, त्यामध्ये आपण प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन अँड टॅक्स पुट करणार. यामधून पहिल्यांदा डिडक्ट करणार, मायनस करणार ते म्हणजे व्याज. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन अँड टॅक्स, त्याच्या आधी व्याज डिडक्ट होईल. व्याज डिडक्ट झाल्यानंतर आपल्याला मिळेल ते प्रॉफिट बिफोर depreciation and tax. It means profit after interest but before depreciation and tax. त्यानंतर आपण डेप्रिशिएशन किंवा ॲमॉर्टायझेशन. आता ॲमॉर्टायझेशन म्हणजे काय तर इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बट इट इज अ डेप्रिसिएशन ऑन intangible assets. Okay, it means goodwill. Okay, depreciation on goodwill, depreciation on कॉपीराईट. ओके. तर त्यांचं डेप्रिसिएशन म्हणजे अमॉर्टायझेशन, ते आपण लेस करणार. आपल्याला मिळणार नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. त्यातून वजा होईल प्रोव्हिजन फॉर करंट इयर टॅक्स. ती वजा केल्यानंतर आपल्याला मिळेल प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स 53 - 54 - 55. त्यानंतर बॅलन्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रिव्हियस इयर, म्हणजे गेल्या वर्षीचा काही प्रॉफिट असेल तर तो इथं ॲड करावा लागेल करंट इयरच्या प्रॉफिटमध्ये. त्यानंतर प्रॉफिट अवेलेबल और अमाऊंट अवेलेबल फॉर ॲप्रोप्रिएशन.
मग आता या अप्रोप्रिएशन्समधून काय काय केलं जाईल तर रिझर्व्ह अँड सरप्लसला पैसे पाठवले जातील. त्यानंतर काही राहिलेले पैसे कुठे जातील, बॅलन्स कॅरीड फॉरवर्ड टू द प्रोप्रायटर्स फंड दॅट इज इन्क्लुडेड इन कॅपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्रायटर. मग त्यामध्ये प्रोप्रायटरची कॅपिटल असेल त्यात तो प्रॉफिट ॲड होईल. त्यानंतर कॉम्प्युटेशन ऑफ प्रिझम्प्टिव्ह बिझनेस इन्कम अंडर सेक्शन 44 AD. मग त्यामध्ये नेम ऑफ बिझनेस, बिझनेस कोड आणि डिस्क्रिप्शन द्यावं लागेल. ग्रॉस टोटल टर्नओव्हर ऑर रिसिप्ट्स इथं इन्फॉर्मेशन द्यावी लागेल. प्रिझम्प्टिव्ह इन्कम आपल्याला इथं द्यावा लागेल जो आपण फाइंड आउट करणार 2A - 2B. त्यानंतर 6% किंवा 6% कम्प्यूट करणार 61 कॉलम म्हणजे प्रिझम्प्टिव्ह इन्कम अंडर सेक्शन 44 AD वरती आणि त्याचं अमाऊंट क्लेम करणार टू बी हॅव अर्न विच एव्हर इज हायर. ओके. त्यानंतर बघा इन्फॉर्मेशन आपल्याला द्यावी लागेल ती प्रिझम्प्टिव्ह इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन. जर प्रोफेशन असेल, आता पाहिलं ते बिझनेस, आता बघतोय ते प्रोफेशन, मग सेम ॲज इट इज त्याची इन्फॉर्मेशन इथं आपल्याला द्यावी लागेल. लक्षात आलं. त्यानंतर ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेन्सेस, नेट प्रॉफिट मिळणार आहे. त्यानंतर ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशन. ओके, प्रोफेशन टर्नओव्हर. त्यानंतर एक्सपेंडिचर, नेट इन्कम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह ॲक्टिव्हिटी आपल्याला मिळणार आहे. आणि इथं आपल्याला नेट इन्कम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव्ह ॲक्टिव्हिटी मिळाल्यानंतर इन्कम मिळाला प्रोफेशनचा आणि बिझनेसचा. त्यानंतर पार्ट A OI जो म्हणजे अदर इन्फॉर्मेशन आहे ती इथं आपल्याला फिल करायची आहे. ओके, ती इन्फॉर्मेशन आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहे काय आहे अदर इन्फॉर्मेशन इन्क्लूड. तर इथं तुमच्या लक्षात आलं असेल की व्हाईल फिलिंग द ITR 3 द SAC हॅज टू फर्निश all the books of accounts maintained in business or in profession. Okay, and then we compute a total income of the SAC or total income of the business. Okay, those expenses which is not relating to the business are not considered here. Those expenses which is relating to the business are taken into consideration in respective accounts. Okay, so here we have to furnish a information of balance sheet, then manufacturing account, then trading account, then profit and loss account. If manufacturing account is not maintained by the SAC, then SAC will furnish the trading account and profit and loss account as well as the balance sheet of the business or profession. And according to the information provided by the SAC, we have to compute or we have to fill the ITR 3. Okay, so while filing the ITR 3 we only taken into consideration the income relating to the business and expenses relating to the business. Okay, as well as assets of the business and liabilities of the business. Okay, any other expenditure relating to the proprietor, relating to the personal are not taken into consideration while filing the ITR 3, that is income tax return 3. Okay, so here we studied in this lecture, that is part A. Part A include general information, then information relating to the books of accounts of the business or profession, and in our next lecture we are studied a other information of the SAC. Okay, other information of SAC. So which points is included in other information of the SAC, we will discuss this point in our next video or next lecture. Okay, so here we stop the lecture. Thank you very much.